Yes. Good night, everyone. Nicholas. Thank you. So for those of you who doesn't know me, my name is Sonny Joseph Richardson. And once again, welcome to the 42nd edition of WeCulture. So it has been 42 months. Not consecutive, as we all know, we went through different things as a world. So we have skipped a couple, and sometimes carnival, but we have been able to maintain it for 42 months as we go on with WeCulture. So WeCulture is a platform that was created by myself and a couple of other people, my wife, Celeste Richardson, and we have Dr. Gregory Richardson as an advisor, and also Mr. Ivory, who is the one who does all our graphics and so forth. It's a voluntary platform that we created where we can come together as a community and have discussion, meaningful conversation. As I like to say, I come at it from a Pan-African perspective in the sense of that we are here to carry on in the name of the ancestors. Those who came before us, we stand on their shoulders, and that's how we do it. Back in the days, it might have been, or even these days, probably in the village under a tree where the elders get together and have conversation, discuss what is going on in the community, and see how we can find, not just discuss, but see how we can find solution. I think nowadays, as we know, we all are staring at one type of a screen or another. But when we can get together and look at each other and have conversation, I think that is so beneficial to us as a community and as society in general. So that's what we try to do. But in the same breath, before we move forward, I would have to ask you, those of you who can, yes, we are live on Facebook. Let me do a little housekeeping. So please share the live. Go to WeCulture page and share it so that people can follow us and send in questions and so forth. And also, it's going to be posted on YouTube, and it's going to be a recording. It's going to be on our Facebook page, so you can go back and review. And even in your spare time, you just so find the need to look at some of the other stuff that we've been doing during those 42 editions. We touch on numerous topics over the time. It's not always a panel discussion or entertainment, but a platform is here. We just look at what is going on in the community. And tonight we are here to deal with an issue which probably lately you may not hear so much about it, but it's prevalent. It's there in our society. It's there in the community. I had a conversation with a mom, and she brought it up, and a friend of my wife's, and that's how we decided, okay, for this edition, we're going to look at, as we call it, criolamente, if you want to put it that way, gangs in our society. Now, when I usually say sometimes Google is my best friend, but sometimes you have to question your best friend. Because just today, I asked Google, who discovered the Caribbean? And the algorithm told me Christopher Columbus. But if you know better, to discover something, you would have to be the first one there. And as we all know, even from Christopher's diary, he met people on those islands. So therefore, when you ask, what is a gang? And when I asked that same question, I got the answer reply that a gang is a group of people who get together basically to, how you would say, plan or execute criminal activities. That was the definition. And that I would use as a premise or my opinion for tonight. So we'll have a panel discussion. Those who are here, feel free, start creating some questions around that. I'll do it a little bit different tonight, and those who are on Facebook, feel free, you can send in your questions and we'll get them answered. We have one more panelist who's going to be joining us as she comes in. She's just going to slide in onto the panel. With that being said, we have three gentlemen sitting here. I'm going to ask them to take up a mic and explain a little bit about themselves, their profession, and as members of our community. We're going to start off to my right here. Feel free.
By the way, can you give them a round of applause, please, just before the person speaks? Thank you. Hello, good evening. My name is John Fraser. I'm an ex-teacher at a vocational school. The name of the school usually was EPB, whether it was Randstad or St. Nicholas. I've worked in both schools. And at the ending of my career, I was mostly involved with helping children in trouble, whether it was drugs or whatever it was. Gangs also was part of it. So I'm here to just give a bit of the experience that I had with that. Thank you. Great. Mr. Hutch? Maybe you can, okay. Good evening, everybody. Good evening. My name is Carlos Hodge. I'm a village born, right here in the back here, the village. And I joined the police force in 1978. In 2015, I got a pension. I have worked in the police force, I think, in all departments with the exception of traffic department, although I took part in different actions in the traffic department and also children department. Those are the two departments actually in the corps that I never worked. But for the rest, I have a very large experience of the corps and the way things were going in and out of the corps during the time of crime. So I will be able to give you a broad explanation of different types of crime concerning the youth and so forth. Okay? Thank you. Boa noite. Sono conoscendo meu nome da líder aqui, tem 33 anos em corpo policial. Como você já sabe, tem 8 departamentos em corpo policial, então praticamente eu passo por departamento de trabalho. Meu colega, na minha colega Carlos Rocha Papia, em verdade, é o único departamento que não passa dentro do departamento de tráfico e GZP. O resto do outro departamento não passa dentro. Então, já trouxe, besides de meu trabalho, também me dá a comunidade de tráfico muito grande. Então, nós papel basta amplo de budget. Okay, great. So, if I was to ask the question, and we will take it back and forth, your definition of a gang. Do you see us as a community who are gangs and who relate as to the description of gangs on this island? How would you describe that? And Carlos, you want to start us off? Okay, it's very important for people in Aruba to know exactly when. I'm sorry. Just before you continue, let me see if. Oh, here she is. We have the other panelists. If you would bear with me and just let her chime in and give her introduction, and then we can take it from there. Miss Janine? Oh, actually, she's on the phone. But you know, it's live, and the show will go on, as they say. But bear with us. These are very busy people, and we had the honor of getting them here tonight. And basically, some of the faces are well known on our local communication system, whether it may be TV or other ways. I'm sure this voice here, so many people hear it on different occasions, and you have the opportunity tonight to actually present some questions to him. So let's pick the brains, because here we have a couple of years of experience that we can actually, how you say, as they're doing crypto, we can mine for our community these days. Janet, what I did earlier, I asked the panelists to at least give a background on who they are, the name, and take a couple of minutes and explain us who is Janet and what does she do? And who's Janine? I'm Janine. Yeah. I'm a social worker for many years. I live in St. Nicholas, and yeah, I work with a police force. I'm from the victim assistance, and there is very, very broad. Seeing that I work with everything that is car accidents, thieving, child abuse, gangs. You call everything, and then I work with it. And that's when the police then call me, and then I go there most of the time. You see, we have to look to put these people there, or these kids in a place that we don't have here right now, of it's full. You know, those are things that I do. But anything is going wrong, so you ask question and I can answer.
All right, great. Now, as you see, most of them has been very brief, but these are people who has long careers, 33 years, and 2 retired. And we're not going to say how long Shannon been doing what she's doing, right? We're going to keep it light. Mr. Hutch, if you can go back and give us a little insight as to, where we were. As I was just explaining, it is very important for the community of Aruba to know when the police of the law is talking about gang. What does it really mean with a gang? If you look at the definition, what is a gang? As was just explained, a gang is a group of guys, an organized group of guys that make their living of committing crimes to survive, to get the money, they commit crime. But here in Aruba, we use the word gang. But actually, I say it's a group of guys that are aiding each other, because most of the time you wouldn't get them that they commit a crime to survive. If you have an organized group that is, they have a code, you know what's a code? A code means to say, some kind of agreement, that's a code. They have rules and regulation, and most of all, there is a leader. So when we have that combined, we have a gang. So what do we need for a gang? We need a leader, code of honor, their code. You need also the crimes that they're committing, then you really form a gang. If these people are not organized, they're not a gang. I mean, we use the word gang as a formality, gang. But in reality, as the law stated, you have to have those ingredients to be talking of a real gang. What is very important, most gangs, for instance, if I take the Spades, I take the Crips, I take the M13, these are organized gangs. They have codes, then they have a leader. It's not like here you will say a gang is going to commit a crime and one of the participants is going to say, oh no, I have to go to a party today, I can't make it. That's not a real gang. A gang have a code. When they get an order, you go execute it. That's really a gang. Anyone else want to add on to, or maybe differ from what Mr. Phillips said? Here in Aruba, we have some very organized gangs, let's put it that way. There are children who are highly educated, and they get together and commit crimes and do other things that very rarely you hear it in the newspaper, but it's happening on our island. So when you're thinking about gangs, you only think about people who are committing crimes in the open. But think about those who are ordering things from away to be able to break into homes and do all kind of different things, hackers. So this thing with gang, it has now expanded and it's become a profession. Okay. Mr. Lito, as an official and the PR from the police department of our island, in your experience, have you seen, as Mr. Hutch explained, a leader of a gang that has been there for, let's say, a couple of decades, grew up to adulthood, and still, do we have those kind, have you been able to experience something like that? Sì, lá me disse que amigo Janine nessa interview do passado ex-líder de gang e me querer ainda está atrás da cortina está líder de gang. Tem 70 anos plus. Dus nós estamos boven. Nós interview nós grava sua interview. Então ele explica como originalmente está de Pariba de Brug. Então ele explica como no passado não está assim. No passado não está assim a base de brinca nós ganhamos de Pariba com ganho de papel assim dus mano a mano. Okay. Agora que se o papi que gai que mensa está dizendo tem eigenlijk medo de geração nova que tem agora aqui que não handle. Dus não é fácil. A trove per e gai que tá que é gai ku é muito jonta parece que agora ku role model na casa tá é zorra comida para é zorra para treino so dia dus é zorra muito na aqui depois nós também mais que cultura de gang na modo de waki na modo ku ami a handle gang de deporte dus me tá membro de diretiva de diferente organização então ina me trabalho to trabalho e juventude
E agora me estou aqui ganhando a sense of belonging, sentimento de amor para o outro. Esse é falta na casa e esse aqui na costa nem ganha. So, the youths from our community, as you explained, it's a need for, would you say, attention, or just a self of being, and wherever they can gravitate to get that. Usually that would be one of the cases where, if I understood correctly, where they would gravitate towards someone somewhat like in terms of being in a gap. Belongingness and feeling love. Okay. Lack of that, then going to outside in search of it. That's the biggest problem we have right now. Okay. Celeste, do you have any questions Not yet. on Facebook? Anyone you can chime in, just, give me a thing and we can go back and forth because this is interactive, okay? And that's what we try to do it here at the We Culture Sessions. Mr. Hi, I'm Lily Singh. Can you elaborate a little bit on what you said about the sense of belonging? How did you come to that conclusion that that is what it is they are seeking? Ok, mi também bisa na pavimento. 2011 mi estava presidente de time de futebol, de qual 70% por lo menos de time estava membro na de game. A mim usa a teoria de nós trabalho ora botar assim mala muito. Então a mesma que tem de game. Mi estava vai de bairro que game que pertence e papi que muito lá e ora observar, em verdade, a maioria de muitos aqui não está aqui tata na casa, é amor de tata. É parte bom com o como é 2016, de uma organização aqui, a maioria de muitos aqui ganham, não está sabendo da polícia. Então, se está trabalhando num departamento com não está sabendo da polícia. Depois, na 2016, não vira você. Consequentemente, agora me está de ano acaba com relação com para o líder de organização de esporte, para o nós era uma relação para o outro. Então, ora não realizar como a polícia estava já não sabia uma relação de não tatuami como lido, não tatuami como lido e polícia. Então, em nada, como se papi por obter e por para com ora nós como organização a começar a invertir de não. Mas se por acaso tu sabe bala, nós só sabe bala. Se por não tá tem desayuno mais para prometer o vai jogar por exemplo de futebol, nós estamos só pensei. Pouco nós vamos gang a começar a dispersar, do conseguir amor de dia. Qual não está a raia de na casa, não está de mamas na casa meio de e não está de vários vivem na casa. Então não aprove a nossa está por bem que espaço e sorte não agora de mestre. Enviar missão que não botou a madrugada então já o dia mais enviar do membro de gang para você ali to nanti matam da caminho, mobil buscar me vai kita tak buscar nada. Kita buscar nada poder não caminho de tal maneira que evitar a coisa de perigo. Nós como organização que nós só estamos por exemplo do mundo de futebol se botar dentro dessa aqui nós só para chegar a conectar com o lado de tal maneira por aqui vamos com a coisa de investir o tempo dentro com deporte. Nesse caso da deporte, porta arte, porta música, lo que não está bom de dia. A nós como maior e como líder nós precisamos discutir que não está bom de dia e por baixo puxar de agora que eu tenho agora que eu amo Helen van der Waals que no movie organizado também é parte de 2 horas para 6 horas depois de escola que guerra. E guerra nós como maior da trabalhar. Muitos de chega a casa e lo que está como role model para poder e muitos homens um pouquinho mais grande por puta membro de guerra. Então também assim lo que está assim passou não tem outro. Isso aí está sobre model. Assim é essa que vai. And on. Sorry, can you please repeat the book and the author, please? Helen van der Waals, não recordo o nome do book, ela escreveu, passou o segundo PhD, book sobre aqui na Aruba, a problemática de juventude aqui na Aruba, de como nós a juventude vai ter direções, onde o problema mais grande está com nós como nós que líder, como governo, nós só entre 2 horas da tarde e 6 horas da tarde, promete a maioria casa para com atividade também no sistema na visa. Então, tempo assim, lo que é irmão grande, lo que é primo grande, lo que é amigo mais grande com esta assim, maioria de vários não com enkele ninguém, maioria não está caminhando ninguém. Então, não está enkele assim, mas coisa que outra pessoa não está assim.
Great, great, great. Janine? Okay, Mr. Hutch wanted to chime in. I was just going to say that feel free as a panelist, and you can just anytime you want to jump in, just jump in and extend the conversation. As Lito just stated, he gave an example of those that are joining gangs. What I would like to put next to it is the peer pressure. I give so many lectures at school also concerning drugs, and during my sessions I gave those lectures at school, I noticed that peer pressure peer pressure and bullying is a big part of the youth joining gang, because they feel that they have somebody somewhere to go to protect them. Yeah, it belongs to somebody. So we have to keep in consideration the factor in school of peer pressure and bullying. It causes most of the youth to look for alternative. That alternative is to join a gang where somebody could protect me, somebody could protect me from being bullied, somebody could protect me from having that peer pressure. So that's a great part that we have to also keep in consideration, that they have to join the gangs. Thank you, Jenny. I want to add to that too, because when you see good, a lot of kids when we start from young, that we have mental illness and schizophrenics. Those are the top ones right now. And if you can't join this gang, don't join it. I know for that little boy, was 11 or 12 years. I know he's sick. He'll do anything, and what I can say, he is sick. And that is what they use it a lot of at this moment. A lot of, and a lot of people don't know about that. So when you get there, and they tell you, yeah, I see people, kila mandami, particular mandami, so something that is a boom, I'm just putting it there, I'm putting a bow. And those are things that we got to stand for. So, if I understood it correctly, we have, how you say, recruiters in our community. Definitely. That go out, or whether it's from and what age group are we talking about? Look, I started out talking to them when I was 8 and 9, so that's on the board. If you see them now, they are Pekia. Okay. Your Frau or Tante, they are Pekia. What it is you have, not if you have the same father like me, but my father together, or my mother loves that one more, I don't have the body, they bullying me, they're teaching all the time for me. Yes, I got the food. And I know we talk about that, we have girls gangs also. We got gay gangs also. And those are very, very young. You don't find them much. And when you find them at night. Where you find them? At the hotel side. Okay, so there's a lot of information that might seem new to some of us, but you guys are out there walking the streets and within your profession, and it's good that we are able to connect tonight and have this conversation, and then other people or just the community in general realize some of the things that are taking place. We have a question from this gentleman over here. Good evening. So I just to play devil's advocate, I think that the definition of a gang, we kind of over the years shifted more towards the negative aspect of what a gang is. But in addition to the definition being younger people involved in petty crimes, it's also a group of people, especially young people, who regularly associate together as a complete definition. So I think a lot of times when we have our youth who are just friends and they are hanging together, they can be considered or mistakenly as a part of a gang because they're part of a group of other individuals. In the earlier mention, during the introductions, I heard that a gang is a group of guys, right? So the concept of it just being guys, right? So there's a lot of misconception about, not just a misconception, but I think that the highlight of a gang just being a negative aspect of it is unfairly treating them because it feels like they cannot be a part of a group of friends that hang together that's not being negative, right? So I think, I guess we'll get into a little bit later on about individuals within a gang acting on their own merits rather than it being a representation of gang activity. Anyone want to add anything to that? As we go along, we're just going to
get into the factor of solutions as a community, what we can do and so forth. But he laid out the group of friends, and sometimes these days, because gang is so negatively used, you might hear a crew. They come up with different names now. But just in case if anyone wants to add anything. When we talk about gangs, we talk mostly about crime. We have police officers, school teachers, we talk mostly of people that are involved in problems in the community. But as you stated, there are also gangs that are positive. You have a group of musicians, for example, rappers. They're also gang. They're organized. Please hold up the mic, I'm sorry, so that the audio that we can get in. Yeah. Yeah, it's good. Thank you. We also look at gangs mostly as negative, but a gang will also be positive. If you look at a rap group that are singing positive music, for instance, you have people that sing gospel music, a gang of guys that get together and they say the word of God in a fashion to stimulate people. It's also a gang. But most of the time, people talk about gang is a part of the negativity, the negative part, but there's also positive part. When you say gang, people stop a group of guys. But girls are also gangs. We also have female gangs. So we are talking mostly the part that influence the community, have a real negative impact on the community. And that are the gang that is committing crime. The positive gang, the one that you just spoke about, that are positive, they're on our side. They do positive things. The one that we have to attack is the one that are doing negative things. That's why most of the time in our session here, if we talk about a gang, we're talking the ones that are affecting the community, have a big impact on the community. But those that is a gang that are singing gospel music and rapping and trying to bring positive message over to the youth, they are on our side. So we cannot criticize them. We have to build them up. Thank you. Mr. Fraser, want to chime in here? Normally you get names like a choir, you get names like a social group that, you see, you don't want to classify children who are doing good in the community as a gang in that respect. Yeah? So when we refer to gangs, like Shahad said, it's usually children in a negative perspective. But you do get gangs of children who do a lot of good, and they come together and they do other things, and then we say they are a choir, they are a Boy Scouts. So you know you don't refer to them as gangs in that respect. Even though if you say, well, they were sitting under the tree, and sometimes they're practicing a song, and so are you going to call them a gang? Not really. So you have a group of children who are exercising their rights to do something positive within the community. And look, growing up in the village, as Kenneth said, in the 80s, actually even we had once to the police too. Because we used to make fun. We used to sit out over there by Kenny used to sell wash cars over Kenny used to, and we was just teasing the police when they passed, and Kenneth and the crew came back, but we scattered to the village. But the fact is that at one point there was, I think, 6 or 8 of us. And I remember just above Melda on St. Martin Street, they just started to rebuild the village. And Miss Christine, who she passed now, she mentioned, this gang always sitting by his house here. It was like, for me, but I was astonished because we never actually, we used to basically hang out in the evening time. We started back then with cassette, record music, two box in front of each other, and just carrying on. Now to see where gang is on, or to hear in the news and to hear from you professionals, retired or not, what is going on. Lito, on the island, if you were to maybe divide it in sections, party and different party, how much, or do you have an idea? Is there any data as to how much gangs we have and where it's more located? After that, we'll go to the question from the Caso persona ku urubiano ku disdidi infiltrate un gang,
auf den German e ela trabalha com sua assistência de saque. E tal de cifra no tempo passado, o tal da bandeira com tal de mais ou menos 32 gangues aqui na Aruba, qual inicia com muita por uma parte de G. Pero agora bom, gangue está algo dinâmico, e como ele está dinâmico, me quer não distrito, pero lá me põe um problema toca Madigi. Madigi tempo tal de botar aí Dakota versus Madigi. That's it. Dakota, de guerra com Madigi. Tem aí uma temporada com Madigi split em diferentes gangues. Dus gangue de tal contra gangue de tal. Dus aqui eu vejo que algo que botinho queda arriba de para botinho conteúdo de quanto está e onde está de outro. A eu normalmente na mapa com onde isso não com mais está trabalhando com muito gangue com da Robin Marzen na San Nicolás com da rede de recherche. Ele sabe que a dinâmica de gangue está cambiando para a luna. Você não está algo que eu observei esse aqui é coisa também não tem agora aqui se buat bom e drive by shooting na cor tem aqui tem a ver com diferente gangue de país de grupo ainda tem problema com torrente todos gangue se uma especial na província espontânea agora uma especial como era por andar bem sim por exemplo ora que nós queria realizar não se quer por andar bem para território ou para andar bem para território para exemplo com droga para dizer isso porque não tem problema de tiramento para o dia de comer então eu vi ora que Robin Marzen contar me foi gostar de nós temos de vergonha funcionar aqui que não tem origem do problema entre por exemplo que quem tem village com quem tem posquinho vamos chamar sabe então dar um momento uma maneira ou outra ainda começar a vir outro e já tu renda que começar a vir outro então e não está hoje em dia hoje em dia está coisa que os guardas passaram aqui 8 assassinatos de qual uma dinâmica corta é toda o dia preciso da corta de 5 de janeiro 2021 isso de fundo sami de pochito então tudo isso aqui não é pouco build up tem que terminar o assassinato pochito terminar o assassinato e village terminar a operação de nós tudo jovem da escola hoje em dia eles estão na sua cidade aqui passou a plana e assassinato de um de pochito até o ver essa aqui é dinâmica musical vamos se nós falamos de 1 ou 2 anos você vai dizer ei você de Caio do Norte quanta então de pouco problema tem quando aquela calma a hora que nós saímos e praticamente depois de com o resto when you said push Chiquito against, is it the rest of the island or the rest of the island push Chiquito? sim Okay. I remember in the 80s, for instance, break dance days and stuff, it used to be St. Nicholas against those who dancing in town. You know? So you say Post Chiquito right now is the hot spot in terms of targeting other gangs on the island. sim e não mencionei sobre essa pequenos problemas que nós temos aqui se nós conta 2 anos passar aí lá antes de passar nós vai copiar mesmo nós temos blocks and clips depois de dia nós vamos passar e nós vamos funcionar como que não agora que botou a na vai over phone back na positivo village deploy etc. depois tem a cultura também não a cultura na cultura aqui na a fauna ya que com a tatin também vamos com a tatin com a floresta a fauna nós está aqui a noite uma massacre nós tem bacalha ora na plantei quintana nós estamos chegando de noite nós estamos na casa 8 da noite nós estamos na casa se vou pegar um pouquinho eu vou dizer ei I come from abroad. You can't tell me what time I have to go home. You're thinking there, hello? Lo que nos mira, na nossa parte hoje, matra 18 anos na playa, da rede de recherche para 18 anos, quase tudo caso, que tem tiroteio e ganho na playa durante 2017 e está envolvido em dia. Lo que não se repara, Bobby, o problema não é somente com a gangue de grupo de parte só, mas o grupo não muda. Então, que a casa de pueblo, caminha gangue de San Nicolás, forma parte de gangue, então, como não for ver, então parte de gangue San Nicolás, mas agora ela muda para ser patrício. Aí ela cria outra amistade. Que men, querido na San Nicolás, é um traidor. Então, por nós faz. Então, outra gangue.
começar outro problema. Ou isso não tem problema com ele, então o brother não, ou seu friends Jay, que está vivendo agora aqui na Sera Patrícia, você vai proteger, isso não pode virar um de nós. Então, você mira, e quem não varia, não muda, mas sobra, gente que muda, não vai à escola, outra caminha, não será amizade com outro, até outro não está começar a rabia com ele, ou sobra, está parte com outra gente, com outra parte de lá. Isso é difícil, muito difícil, na Aruba, para o sair do grupo de Dakota. O que passa é que o grupo de Madrid com Dakota foi o começo e o final de toda a casa é nada para o de mulher, mas não mesmo sabe que é o motivo, não sabe ainda em todo o ano que vai trabalhar com o grupo africano, ninguém não pode explicar exatamente o que é a origem, o que é o problema, que não tem lado de outro, ou não tem de outro, ou não tem com outro. Mas coisa seguro, momento que tem outro gente que também já foi no barrio, quem é o split do outro. Dessa maneira, ali também tem a sinagoga, a pessoa que se split. Aqui rato, nada de assim não hobby, mas dor e limitação na. E o problema de jetar é custo o por mirar. Então, que nós vai mais ler do que nós por mirar o que não julga de ninguém. O por mirar. Yeah, we're definitely going to get into that in terms of bringing awareness and in informing the community, parents or non-parents, what to look out for and so forth. We're going to jump into that in a while. Man, you had a question? Boa noite. Sim, não quero contra quem tem hobby aí andando, mas você não me explica. Ok. Então, suponho que cada departamento de polícia, na escola, tem uma pista de grupo de multidão, começando na escola, arranhando mais problema, caso não tem, por exemplo, que existe alguém. Nossa parte fase de problema, pero realmente toda a informação não gosta de adaptar, a criar algo para vir com solução para o grupo aqui, pessoal, mas escuta que dá love, não busca amor, não busca atenção, pero não decide que não tem mensagens que não está. E maior, mas quizás não tem esse tampoco, e eu não está heredar lo que mayor no tiene. Desconoce cómo se derecho mucho aquí, si no tiene una instancia que tú manan por no caer un problema, y cada uno un propio amor, y cada uno quien está para no hacer de alguien. Nunca nos crea algo de toda la información que está por ti, nunca por vir con una solución, pues siempre para pedir problema tem un problema, pero ahí llega un punto de una solución. Anyone who wants to chime in? Para buscar uma solução de um problema, começar aqui com o problema e aqui com a origem do problema. Se você não sabe aqui com a origem do problema, é difícil para você vai solucionar. E tem um jeito de especificamente que é o motivo que a juventude está formando bem. Mas nem para explicar, nada muda para ponta. Então, quando há um tempo na praia, nós vamos começar, tudo isso não tem problema, nós vamos começar quem vai começar, quem vai andar. Nós buscamos poder em bloco, para começar a separar, quatro e quatro, Kiko. Mas não cabe de vista, é mutação, nada muda, nada vai diferente da escola, nada será outra amizade, então, de nada forma outro game. Então, é difícil para o bispo. Você sabe que o problema está quando vai paquear. Nenhum de nós não sabe que é o motivo. E se você conhece com ninguém, um mês, poderá que não tem ninguém. Tudo sobre história, mas a origem, quando ela briga com outro, ela mata outro, não sabe. É o mesmo sabe. Se não sabe, não por pizza, não por papia. Se por papia, botar folha e snatch. Quando mucho que nota a sketch, una nada para. Sometimes. Okay? To a certain extent.
Yeah. The problem is that at a certain moment we got to know in APB more or less part of the problems, and we try to solve part of the problems. But each and every one, when you look at it, it begins at home. If you have a home that is dysfunctional and you don't have parents who are willing to discipline the children, who is afraid of the children, because there are a lot of parents who is afraid to speak to their children, or to correct their children, or to tell them something, tell them no. Yeah? But the thing about gangs is that to be able to solve it, you have to know the problem. And if a child at home do not get no kind of attention, no kind of love, what does he do? At a certain moment, what he exposes is hatred, dislike, and those who are recruiting those type of kids, they are very aware of their behavior pattern, and these are the types that they are getting. So if you really want to work at the problem, we have to start at home. There is no way around it, and you have to start not at an age of 15, 16, no, it begins at home from the age of 1, 2, 3, because if you have, for instance, I went to the dentist. There is a lady sitting there with a kid. The kid is no older than 5 years old. He was about 3 or 4, I should think. She told him, she said, no, I'm not sitting down. Get up. He hit her in the hand. Someone said, hey, Cynthia, you got a little friend. I said, you have got to speak to your kids. You got to explain to them that you are in charge and they have to listen to you. There will be no support. But I don't know how to do it. If you have parents who's not willing to do what it takes to discipline the child and bring them up the right way, but most of all, when they are in problems, to listen to them. Because a lot of the problems are kids are coming home with a problem, they try to speak to them, and no, I don't have time for you right now. Yeah? Maybe tomorrow, but tomorrow never comes. And the recruiters who are recruiting those kids, they know exactly what type of children they are. So what do? Oh, that's just all. And they are glad because they get a new family that listens, family that cares, so-called, because they give them anything they want, show them love in a different way, even though it's not correct, but for them it's love. And so when you use the word love loosely, that's exactly what you get. Okay. So, as the conversation goes on, if I were to come to a conclusion, we are a community. If you take status of party, let's say from 85 come on, we have a retired officer, we have an active duty officer, we have a retired head of school, and it seems like we are nowhere closer as to, maybe because of the dynamics, how the structure, how it's changing constantly. And I could pose this question to you, Mr. Lito. So within the police force, and also to Ms. Janine Rodriguez, within this police force, in terms of data, from a social aspect or from the how you say, law enforcement aspect, do we have, and we know this little rock, this little island changes so often, whether it's every government that comes in, every new, commissioner of police, they come with their own way of doing things. Is there, let's say a library or a place where you can go as a social worker within the police system and get information, going back to, for instance, when Mr. Hodge was working, or even before him? I remember the late Mr. Peterson, who was head of police, a friend of mine, I would say, because we sat on different committees. Where can you go to get information as a police officer within the system? How is that working? Usa, na minha experiência aqui, nós, polícia, governo, sociedade, nós estamos com repressivo. Se voar com nós
vai campanha política, nós dizemos, ei, você tem 30 atrás, nós temos 60 ainda. Nós estamos trabalhando preventivo. De como que parte preventivo, por exemplo, quando nós estamos na foto, na fim de ano, o que nós estamos publicando como corpo policial, você tem que dar 20 atrás, nós estamos tendo tanto gente. Aí passado aqui 8 assassinatos, nós resolvemos tudo. Se nós estamos publicando, o que é parte que nós estamos prevenir, é praticamente quando quase como cifra. Então, não é problema mais grande, tá? Quando eu vejo, me quer que agora que eu velho texto é isso, mas eu cifra aqui, nós vamos como se share com o outro. Depois, a nós por cifra, não, mas eu vejo, agora que eu sabe, que meteu aqui costa que se gaba também se nós. Sai da cifra nós temos. Por exemplo, por tal por reclassering, tem cifra não que ela trata muito aqui, ela vai mais deep, de tal maneira que nós aqui, em verdade, é problema. Agora que nós trabalhamos a detener, zorga que ele será fiscal exigir castigo, ele tem que nos aliviar par de anos. Mas cifra estamos nós também com 85% da caída. Ok. Mais young está, mais raro a cifra que está caída. Então, a troca é parte difícil. Se não precisava de corpo policial, nós temos booking, também de bonito, e você, Carlos Rocha, membro de Gang de Village, Menefrezo da Gang de Posito, tem certo ponto para é algo dinâmico. Se me waku qualquer investigação nós temos a meter parte preventiva do policial, me vai fazer investigação, me waku que como usa de milícia na bet e origem do problema me não tá aí. Me tá aí assassinato, mas depois que não fica tá querendo permitir ser assassinato aí passar não tá querendo relate, então me por relação com quem. Então esse é o problema mais grande nós temos. A tropa e botar raia e ganha agora aqui na upgrade da mesa. Pouco dia nós chegamos voto com 3 pessoas por dia de qual 2 também de tempo. Droga e arma. Então a tropa na mesma hora bate dia. Nós vai brigar de todo de Macaia. Vamos com outra maneira que dá para pegar de criminalidade. Não, na upgrade da mesa. Terus siapa di nangka apa iya apa ibu di busca droga lama, busca arma lama, pasal na waktu enar tak ada plata mais fácil. Coisa simples como rol importante, hope nos aqui, nós somos tratando mundo de trata de muita ninguém. Ora nós vai na câmera lei de, nós estamos usando assim mais. Tudo muita ninguém quando dia na saco na supermercado, tá um problema grande. Passou por não ter dinheiro saco para dinheiro e combustível mais. Atau nanti harus berbeza berapa so moda legal quando nós estamos na plata não bisa bilang kreatif na outra maneira para pagar na plata terus hope nang abay ko na outro coisa e hope nang abay ko na abrir na mesa e forma de criminalidade não aquele bom na por exemplo na medimento de igual batay mo na busca de ko na lamatan Janine, não Kaya sei sa kaya tayo essa é uma plataforma por Atlanta. A plataforma nós está pegando. Nós somos de departamento que está mandando 10 casos que nós está top DSI. Portanto, nós lá está falando. Nós está mandando 10 procedências e está pegando. Como vou poder? E está pegando. Agora que tem, ele na vida extrema, mas está pegando. E está pegando. O que nós ficamos assim? Nós ficamos bem. Quando nós está começando, nós temos lugar para ir muito na TV, tem roupa de nós muito na TV, não precisa tapar, nós temos roupa de muito na TV, nós temos que nada para pensar que nada por mais, antes de botar na lei de dia, quanto de você para lá você está mais uma de outra, quanto? Você está me vendo lá, 2, ou você sai, ou você trabalha, nós estamos tomando nossa casa mais, ou nós estamos subindo, arriba caia. Tiene que sacar a su casa. Vai bacana, na tua turma de pano. Canti la mãe, e lá nós também sacanamos. Agora vou crescer o departamento aqui. Sim, pero nós não temos lugar. É o problema. Nós recebemos uma plataforma. Aí as coisas se prendem. Nós fazemos buscar, nós fazemos tudo. Me tinha basta tempo que eu trabalhei agora. Pero, quem pode chegar a nada? Tudo bem, até não dá para ele dar. Dá só se avisava, não é avisava. Nunca nenhum não pode apoiar mais a nós. Nenhum de nada puta dá, é suma grande, porque tem a ver, tu tá vendo, como tu tá vendo, tudo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu respeito o que está fazendo lá. De maneira que ele está fazendo lá. Sem nós que você sai daqui. Okay. So I would just like to say something, add into this. We had the body of the police. Where the body of the police used to be working with the schools and working in the community. And we used to resolve a lot of problems with gangs like that. People may not think that it really works, but it works quite a bit because we used to have meetings with the social workers, with the FCCA, with Hillcrest, police, school, church. We come together. We used to have meetings within all the barrios. What is the problem? We can call the police barrio. He listen right away. He attend to the problem. If a child don't appear to school, if it's for gangs, at some moment there are two gangs. And they're so tough that the children are afraid to come to school. We got all the names. We collected each and every one and carried them to Bui in the police station, and the faces was there on the side of it wanted. The head of the gang, when he saw it, he fell. Just stand up and fell on the ground. He couldn't believe that we had him as a wanted person. When you treat children, like Jan said, with respect but tough, you get results. When you give them their leeway and say, maybe tomorrow, or maybe next week, and maybe that never comes, you'll never get results. And a lot of things that was working here on the island, every government that changed want to change something that is working for our community. And unless they don't come together, like right now, they are starting with police barrio again. Yes, right now, they start with social asylum to come with other instances to work together. These are things that have been existing for years and years. I'm now 13 years on pension, and those things was there already and working. I mean, we wasn't getting 100% results, but it was getting better. And that was the whole point of these type of things in the community. And what you used to get out of it? Food, job, clothes. Those people didn't have. And then what we used to do, we used to go and help. Right now in Orion staff, we're picking up the drug addicts. I tell the doctors, Maganos Bankara, they don't want to help. I call my boss and tell Jimmy, bye, tomorrow going 9. We're going on the plane 9. I have to be there for 3 o'clock. But we pick them up. Santo Domingo? No, they're in Colombia right now. We sit with them. We got some in Espano, we got some by the places. And that is what we're trying to do now. We do have young ones. But we're thinking, what about the school? When they come back, what about the school? Are you going to take them back in the house? You know, those are questions. It's nice that we have all kind of platform. And we work, we walk all over. We see what they have. And these are the things that we have to bring back. But bring them back. But just add these people back in there. Put them, give them help too. I find. Go ahead, just add your and then we As she said, he just said, that the things that are functioning, we doesn't change a winning team. We have to maintain a team or expand a team. But you can see now that that gang forming that we have has to do a lot with the social problem that we have on the island. That is a great, big problem that we have on the island, a social problem. If you would just go in a little deeper as to what he was conversating about. Social problem, when I say the social problem, I mean that the people that see something, hear something, have to say something. Just don't think, because it doesn't concern me, I don't have nothing to do with it. It's a social problem, which means to say it's going to affect you sooner or later. And we have to contribute to it. Which means to say, if you see a child
that is being neglected by the family, and you don't say anything, you're part of the problem also. You have to say something, because as we speak here, we notice that the forming of the gangs is only related to crime. It's a snowball effect that starts at home. Negligence at home, love at home, the money factor. All of those factors give the kids a chance to look for their friends, and because they say sheep flocks together. But feather flocks together. Yeah. So once they have a problem, if you have a similar problem as I have, I will hang on to you, because we understand each other. We have the same problem. Okay, Lily, you have a question? So what I understand is you said they don't even know why they start. But when I hear you people talk, I'm hearing answers to why. And then the basic question would be, if they don't know why don't they just stop them? So there is something that is benefiting them. And then the question would be not maybe just only the love, because where I want to, the basic of the question would be the financial situation of these people. Are the most gangs, have they started because of financial situations at home that they couldn't take care of each other? Would that be the basic functioning of all of them? Lagami dami breve mi sa alo. Problema bigi nami di lagami pe ko din CBS, nos bestans minimum. Kultur luna ka subi. Adulto para survive 2.503 florin. Adulto mucha 3.267 florin para survive. 2 adultos 3.770 florin. 2 adultos mucha 4.524 florin. 2 adultos, 2 mucha, se por não tem 5.278 florin em comum, se que men por não survive. Pode imaginar o picas. Sorry, Lito, is that the último? Because I was under the impression of the last one. 2 parents, 2 kids, 4,000 something. No, 2 parents, 2 kids is 5,278 guilders. 5,278 florins. Official de CBS. And that's surviving. That's not surviving. Yeah. For a month. Incredible. I'm sorry, go ahead. Sim, dus a mim, ora quando meu colega Rocha está falando disso aqui, ele vai ter problema social. Quando com é maior na casa, que tem 2 yu, tem 2 horas, tem 5.300 turnos na sua casa. A dado momento é maior, tem outra ou 2 trabalhos, cada para a família survive. E é bem santo. By the way, salário mínimo é 1.085 florins. Pagou rende, também pagou 2.516 florins. Então, 700 florins menos que o Estados Unidos. Então, para compreender que o problema está mais grande. Please, if we can use the mic, that way we can, for documentation. Thank you. I understand because I know these numbers. So that's why I asked the question. So we're looking at all of these other reasons that why is love and affection and all, but the basic is obviously the economical position of the parents, right? A parent who works 2 and 3 jobs, they cannot take care of the kids. They're too tired. I spoke to them. They're too tired. So the question is not to put it by the parents or the children. I will put it to the government, and we have to start working at improving the salaries of people. Wow, isso é tão em verdade e guarda que nós estamos conscientes e parte da a minha busca de cifra não, pero 90% de nós não agora que cifra aqui, que hora começa a rede na casa. A minha senhora ayer assim você nós começa a pôr no papel quando comecei a survive. Para nós 200 se vai bom, lo que debes tener 3.670 ali, ou água, corrente, ou comida, ou gás, ou auto, nada luxo, basic. Adotar um método imaginável de, na minha coisa, simples, de casa que usar para a pessoa, é mais ganhando 1.805 florins, le suyo é bem, é muita período da sua mama, vai para o paciente, o hospital tem horizonte de futebol,
que también busca ayuda legal o ilegalmente. Pero si no nos survive, si no nos come. Nosotros sabemos, por ejemplo, que vai como fútbol, e muitos não comem se a nós, de oração, nos horas para comida, para não ter comida. A todo momento, aqui, e gai, e recruta, e gang, das horas para sair, das horas para, vou ser claro, ok, bom, jogue, pouco a pouco nós começar, eu comecei a conseguir não. Depois chega na passar, gai, você vai tirar para mim. Já era engage com capa, já vou ter que esperar, vou ter que sair no mais. Thank you, Lito. Gente vai solucionar o problema de finanças de Aruba. Se isso estou a avisar 41% de dinheiro. Em 41% de dinheiro, porque a vida tem pobreza. Que me dá um problema de barrio, dá um problema que é mais grave na comunidade. Nós trabalhamos aqui nessa casa, limpa casa, de cama, na hotel, o salário não é muito bom. Vamos começar com o problema de onde era. Ele original, que põe ele para fora, para horta. E só depois é falta de amor, porque não pode nada outro. Estima filho, e tem dois trabalhos para cuidar do filho, para entender mais para disciplina, to discipline that child, no more energy. Wow, não compreendo mal. Tudo é muito grande, ninguém toca tinha de oração é ser mais sagrado para nós, na mama. Definitely, de bom ou de mal, na estima na mama. Agora, o problema mais grande está com o role model e tata e fato que a maioria deles não tem. A todo momento, é parte, é guerra e guerra de quem tem nem para nada. Thank you. Thank you, Lito. Lily, we'll have to leave that one there for now. We can always come back to it, but let's give this gentleman here a chance and we can rotate. Thank you. Again, Devil's Advocate. So I do personally know children who was raised in two-parent households, who parents took care of them and gave them everything they want. We do have a social problem, and a big part of that is social media. Right, so our kids can get everything they want in the house and be raised the right way, have food, have a home, and still choose to do what they see on social media. It became a cool thing. And there's a lot of things like that. Sometimes we don't even know that our children are engaged in activity until we get the call. And when we get the call and say, oh wow, I had no idea, this is a whole different kid when he's in the house. Right? A lot of times too, the justice system the justice doesn't equal the crime that these kids do. So when someone goes to jail and comes out, it becomes a badge of honor to them. Like I did something, I got away with it, I came out in a couple of years, and now they use that as a token of honor in the streets, right? So because I've been to jail and beat the system and came out, I'm tough, right? And that image is, is something that we always speak about, and we see that over the course of years. We keep talking about the punishment. Like, yeah, they need to serve the time. They need to. Some people go in, they get good behavior to come out in less than the time that they should have went in, right? So even creating a system where the time that kids are serving or gang members or whatever criminals are serving equals the crime that they're committing may put a little bit of fear to prevent them from doing the crime, right? In my opinion. Also, we talked about the cost of living. So I know you ran through the numbers, which is, I'm not a big fan of believing the numbers because I can go to one store and get a bag of rice for $10 and another store the same bag of rice for $17, right? So saying that this number is the number I need in order for me to live comfortably is not something that's been realistic to me here. I work for a housing company in New York, and one of the things that we do is called rent reasonableness. So what we do is if an owner wants to rent their apartment, we have to look at the market to make sure there's at least 3 other apartments in that neighborhood of the same size, same condition that's rented for the rent that they want. This is how we keep the rents in New York at a level of affordability. As opposed to one neighbor saying, I want $1,000, another one saying, give me $2,500. So we can't really judge the cost of living if we don't know that my neighbor is living in a house making the same income as me, but their rent is $2,500, and again, mine is $1,000.
right? So I think there's a lot of systems that's missing in order for us to be more committed to saying that these are real numbers and that these are something I can believe in because you say that we should believe in. One thing for sure, the salary is at the minimum for the last, how many years? For the last 10 years, 10, 15 years. The salary remains the same. The cost of living is going up. So the mere fact that we have an open market, as you stated just now, you could control, we don't have that control. It's an open market. So if you're going to rent your apartment for 1,000, somebody will rent for 2,000, the government will not intervene in that. There's no organization to intervene in that specific point where you stipulate the price of your apartment. So the salary, the figures do have a meaning. Very, very good. Do have a meaning. All right, so we spent what, about an hour plus on, if you want to put it, the negative of gangs and the effects and so forth. Susie, time for Blackwell. We gotta start. Let's flip the conversation. And before we do that, we have the question, right? Okay, we'll take the last question and then let's start looking at it from a different perspective and let's start looking for solutions. This is one happy island, right? So if you feel the weight in the room, as how the conversation was going for the past hour or so, it's very heavy, it's reality, but the glass could be half full, or in this case, half empty. So let's put in a different thinking cap after we take this question and try to look for some solutions, give the community, parents and so forth, what to look out for, how they can improve for each and every one of us as we go along. Let's take this question. Essa aqui toca mais bem que é contra Janine. Janine mencionou agora de quando Kia, que vai visitar Kia, o hobby game of Lyon, por a vender grave de Kia. Tem cambio por a bini de funciona, e cambio que vai de Kia também, se o hobby aia, para curva de pôr emocional aqui, trabalha ou estúdio. Mirando que o hobby dinâmico vai de Kia, não tem nada, não tem base. El sistema está funcionando, es uno, el sistema que está funcionando requiere de mesmo coisas de escola, tem também para ajudar a empoderar a mesa, por exemplo, se nada pinta bom, para criar mesmo um negócio de pinta bom, em vez de vai sentar de um que vende droga, não vai sentar de um que vende arte, por exemplo. Economica agora em Cuenca, bem atualmente, faz cambio, você ainda na frente que ia sair, então não tem solução. Então, assim, digo que se a não menos assim, e acaba também um cambio. Tem vários na quadrenta, a sair fora aqui, a lá para ajudar na filha, na família para abandonar. Antes, ora nós está vida da na social saco. Kita tak berentengena para ajudar na hayat trabalho, kita tak cara puna para hayat trabalho. Ora na hayat trabalho, não também começar na mês. Tem hobby o abrir, pero awet dia, posta caro, que bus. Kita sai aqui, kita ia ter plata para pagar. Como foi tá caro, tudo isso tá caro. Eu não tô colocando caro, sendo o único vida que não pode. Não é? Eu não tenho que estudar para pintar, tenho que canta, tenho que rap, se nós pintar, bisa que nós estamos jogando muito aqui, nós podemos próprio. Nós estamos em lugar com muito chiquito que nós sonho, para abrir lugar, não será lugar. Você quer nada seguir? Não vai seguir. Enquanto qualquer rio para ser a cara da criatura, qualquer graça, é como é bem suposto, nós podemos pôr aqui fora. Pero quanto tempo bebendo? E placa não taieira, limpa comida, ou para um PC. Antes nós jogávamos grupo de baile, nós jogávamos grupo de canto, nós jogávamos grupo de leitura cena.
Se nós por uma mentira, escolha também do nós, nós podemos romper. E é a vez que quando tu entrar, não me esbende, e eu não tenho algo para ir à escola. Algo que precisa entrar. Como digo? Here, I'd like to add to this, because like I said, we started with a program. It's about 6-7 years ago, where the youth who are in prison and so on, they could have followed courses, and the courses was free. There are different type of courses for boys and for girls. And the problem is and remains that most of the courses was in APB around the south. And so the distance, transportation, and all those type of things made a difference, because they would start, and next thing you know, they're out of the program. When we get in touch with them, the fact of the matter remains that they didn't have money to pay transportation. So we went to the government and we gave them tickets. Sometimes they are looking for excuse not to come also, but make sure that the transportation was paid. And quite a few of them, they finished certain program. When the government came, they stopped that program. And this week, I think, they announced that they are going to start with it all over again. It's the same thing we are saying. There are certain things that work within the community. And whenever a government comes, they figure that we know better, and they want to try something different or something new that doesn't work, or that is not accepted. One or the other, but somehow it doesn't. It does just break up. So these are little things that you experience within our system. It's difficult because, like has been said, parents working 2 jobs, but I also know of kids going to school in the day and working in the hotels, in the laundry and everything at night to help pay bills for their parents. This is not something from now with COVID. This is something I used to have to attend to in the days when I was a cleric, because I had to make a decision whether or not I have to stop the boy from coming to school, or I have to give it to the police so they can stop them. And at a certain moment, you cannot get good from doing the right thing. Because if he's helping his parents to make a living and he's coming to school, I cannot stop him. So these are little things that you have to work on to know that sometimes 2 wrongs don't make a right, but it's good for the family in that situation. So there are a lot of things that we can talk about when it comes to the family and when it comes to the cost of living. But, like I say, it takes a village to raise a child. And in the village we have families, we have friends, and we as a community have to learn to come together in support. You know, a lot of times within churches, within others, like right now, I'm helping with a situation we call Meals on Wheels. It's a situation for grown-ups. And sometimes when you look at the kids in the homes there, grandchildren, you can see that they are also in need. And there are very little that you can do in that respect. But all the social workers, let me just say baskets and those things. We have, or food baskets are going begging all over for these kids. When you get them to a place, instead of seat, kind of to write them down who get this week, what they get, who's working and everything. We keep them on. But most of the time, the food on each other. You know, the coincide. They call you say a sack of rice, 10 yellow. We go to the other place, the same sack of rice. And now we get it cheaper. So we get the cheaper rice. Yeah, but we can't eat that because we stomach. We can't eat that. We got to look at the kids' health. Most kids already, their health are good.
elderly there has to be good. We're talking about the elderly that they have to be good. Sí. No, se lo soluciona. Kiko mo kayo kong kiko mo kayo rin sa inyo sa kong. So mo ko rin balik ka pa siya. Siya todo na ko ay paano. Ano ba? Se esta cosa no nos dice igual, pero tampoco me pone a regalar comida, me tengo que hacer eso de sí. Porque se me está cómo te regalar comida. ¿Quién va a regalar aquí? Uno va a regalar más. So what you want to buy on that? So tú te pagas ahí lo que hay. Pero porque se me está constatando. Thank you, Jenny. Like I said a while ago, if we can switch it up now and let's inform our community, parents, and Mr. Fraser said, the village, it takes a village to raise a kid, a child. Let's see what is happening in the sense of, or in the aspects of, how do we recognize the ones who are in gang? We looking at colors. What are we doing these days? What is prevalent out there, happening as we speak? Because we can go back in many years. I gave each year to God was break dancing and different stuff. Sidewalkers is a gang now. No, this years back. Oh, okay. So they had a gang named Sidewalkers. Okay. In the village. That was before my time. Yeah, the village gang was Okay. We don't call them team, we don't call them gang. Oh, team. Okay. Now, yeah, I mean, what is it we're looking out for? For someone who has no idea, a parent, maybe with 2 kids, and when you take, for instance, I remember I had a friend, he's deceased now, but he went to LA, and he was a very jolly fellow, and quick with speaking. I think that's how he got out of the situation. But he happens to be, his dad lived in LA, he went visit his dad, and likes to walk, always very, very outgoing person. Had the wrong color, went into the wrong neighborhood. So they held him up. But I think because of how he spoke and his accent and everything else, he was able to get out of it. What are we looking at locally in terms of territory and, just kids going to school and maybe visiting a friend on the other part of the island? How is that situation? What I think is very important is to know, for parents, to know who are the friends of your children. You have to know who your son, who your daughter is hanging out with. It's very important. That's the start. They say, show me your friends and I will tell you what type of person you are. Buscando quem toma amigo não me pisa que sou de pessoa tá. It's a true thing. You have to know who your kids are walking with or who they're in company with. That's the start. If you know that the person that your child is keeping company with is a person who was locked up a few times, is busy educating your child about crime. I don't think it will not be possible. And Mr. Hodge, from me interacting with police officers on different levels, whether it's from a friendship that is called names like Enrico Webb, and it's called the head of police up here now, Forever Young. And he looks like he's aging a day. We ain't gonna call him name, but we know who he is. The interaction, as you just put it there, it seems to come from always, maybe because of the profession, and what, as an ex-officer and as an officer sitting next to me here, what you encounter on your daily basis. It's most, I would say 99 or 98% of the time, it's on the negative when dealing with the issues at hand, because you are there to enforce the law. Outside of that, as Lito mentioned earlier, dealing with the football team and so forth, and the kids gravitating to you not as a police officer. As a matter of fact, some of them didn't even know you was a police officer when you got introduced to them. How is that? How is that working out in the community? Mr. Fraser talked about volunteer work. Where you see us as a community going with those kind of aspects and recognizing the kids that are straying?
That's a difficult question. Da último período, o Bibora disse que isso não é visto blog da Crips, isso não é visto corata da blogs. Pero pouco a pouco nari para o aqui, não está de conhecendo. Dus na laga coluna banda na laga ideia por na toma pouco por dimeta de blogs. Crips banda e vai over na mesmo na identidade na bairro na por representar. A minha mensagem. A tua é importante, mas o colega Rocha disse o orientado, quanto tempo isso está? Isso é muito importante. Então, o momento, nós estamos usando deles, por exemplo, de neighborhood watch, para prevenir quem está horta de bocas. Pero neighborhood watch, nós vamos ver um outro level, prevenir quem está cana para o boiú, para avisar também. Um tempo, of die maanden die cada agora o polícia vai para o na dizer você não lagi assim. Daí momento o mesmo vai cozinhar a polícia do Sul. Pero momento a trove pega assim leu a nós como comunidade nesse ataque mundo. Você pode não pode que mama que tá só é de nostur, passou é de end é pai nostur. Can you elaborate? You talk about the colors that's not being used as much anymore, but it kind of went on the ground. You have any access to maybe a sign or something that is used? You can share with us? A nossa guarda e grupo, por exemplo, cita e grande village, que está ficando com outro mundo. E também nós temos guarda você e líder, por exemplo, da será o outro anda for, nós temos por bater o controle que está com quem mais está cá com nós, que sei polícia bari do muito importante para nós, mas o nanti quase trabalho de curva high informação e gai novo de não quem gai dá, mas o mais depois é gai novo e também vir gai. Então é muito importante que sei polícia bari e social worker e reclassering, tudo isso que não está muito para nós chegar na identificador, não está algo fácil. Sobre não está escrevendo de minha cabeça com a tatuagem com mas MS13 tinha tatuagem MS13. A nossa não usa tatuagem sim verdade, não temos penetratura na cabeça, não tem hidrop assim, pero é difícil. A tua a nossa prova de intelligence wise pode encontrar quem está pertencendo a quem. Can you explain that? You call that air. Sim, tatuagem não usa por. And that is going on locally, something that we can. Sim, a prova de grupo na pequena anterior para o que costi da bima silante. Para trovar no tudo que é trovar e tatuagem com um rol de matar por aqui. Se o El Salvador se me dá vez com a história da curva a gente sei que será para trovar passou na por reconhecer na tatuagem. Agora aqui é um pouco difícil para reconhecer a tatuagem, nós por reconhecer na pequena canal. Então aqui assim a base sei nós temos controle de quem está acontecendo com alguém. Jenny, you wanted to, from a social aspect, add anything in terms of the sign you put up your hand a while ago? Not as a social thing, but I most of the time with police, no? And that is it that what we find is no signs of the street. Okay. I see. The machine you're gonna not know. So you're supposed to know where I'm coming from, you're supposed to know where I'm coming from, you're supposed to know where I'm coming from. Okay. And then in the hours. And then the one of us calls the class and tell the police, there we go again. And then we got to take, the police are going to take care of themselves. Because these children, they don't have very much everything. They got cat nice and everything they walk away. Go on, everything they walk away. You see, I put myself next to Lito, it's true. The drugs, but now it's this, the piercing, how they put it in, here, on the tongue, all of that. Okay. So we have a question coming in from Facebook there. Mr. President, you wanted to add something? Okay, let's go to that question. The question comes from Val Peterson. Has a study been done on the areas the gangs come from, and if it has to do with Casnan de Pueblo barrios, and ever check the level of education of their parents? Maybe we are forming ghettos. Anyone? Feel free.
La mi conta di investigazione con muita parte di sospechoso no tal de deteni relacionado com gang de diferente assassinato não. Ora me parece que colega na nível de interrogação por não ser assinando um nível, por exemplo, se temos um homem de 18 anos, não digo para um nível de 12 anos de tal maneira que não por indirect com não. Na Holanda na também legislação beperkt. Dus toen die retraso mental, het wordt een rol. Ou conosco, o corpo policial saco e mama, afetata, também para nós somos um deu como buscar. Então a nossa tranque é sospechoso. Então em não ter medo nos fim também, para sobre a pessoa que não nota realizar e consequência de certa coisa, se boa o assassinato lo diz, ei, na vai ter as armas para não ter um mata, não nota realizar com o leu e conseguir pai. Trove e vários na verdade se boa com nós tínhamos certo amizade. A mim foi voo de sabana pastora e acaba assim 3 gerações de gente. Eu erro, tata e a vinheta só. Can you please repeat that for us so we can have it properly documented? We have 3 generations. Sim, era 3 gerações que acaba banhando, as que ela vai aquela vai soltar dentro, ela vai subir dentro. Ora vai que muito bom e digo, ei, sabe, o man será patrão na Kia. É great que men isso a Kia ainda. Dus ik ook niet a trove não algo fácil. A pergunta então de volta bom, pessoal. Em verdade nos faz por que em verdade tem muitos problemas, né? E a trove problema social e problema não deve ser problema de educação. E o grupo de tá vai over na educar mesmo. Sei não tem importar necessidade por exemplo na miséria pode afirmar que vai trabalhar tu é sabe não morreu e luego portar constinho de estudar na não tem nem passou se não ajuda na casa não me que na casa da trove importar e nível de pensamento tá alto é verdade pero já na aqui está outro motivo para ajuda na casa. Thank you, Lito. Anyone else want to add on to that? Lo que la acabo de explicar é verdade e o que vuelve a falar é difícil para nós focus com um grupo então isso com sabe de grupo completo sobre nada tinha mais saber nada caminhar no muro operandi então é difícil para o treinar por exemplo se você tem um grupo que está solamente em joyriding o focus que está sobre a cena da assim está em moço operandi pero este grupo na polícia está varia assim no hobby então é difícil para o pinpoint ou isso exatamente que só de grupo na está sobre não tem tudo só de crime não tem tudo só de coisa que é difícil na outra maneira pai maneira notícia e o problema digital o momento um cai será então nesse caminho subir o bairro e bairro coisa na cria outro grupo que não é cria outro game Aruba é muito chiquito então o que passa é mais fácil ou gente por exemplo de Santa Claus vai sacaneta vai ter uma amiga aí não é ser conhecido gai aí não sabe para ir para o bicho não pode um negócio e ela tem outro grupo é difícil para nós pinpoint perto da cora da chefe virou na praia nós temos um book ainda nós temos um book ainda não tem ainda e nós vamos começar a registrar tudo isso não tem problema começar a final para nós de repente agora vamos começar a controlar porque melhor não tem grupo que mais tem grupo que tem norte ele foi problema de com ele que tem norte quem me chega aí que tem grupo aqui tem na norte quando vai se família é caso de problema na norte é na bebida join outro grupo então é difícil para nós aqui três lá e a mim eu acho que o problema mais grande que nós temos aqui é não pessoa o cliente vai fiar para a pessoa que é uma pessoa que não conhece isso tudo que é quando você será como se tem gente para educar como é que você sai vai perto da comunidade sem o seu time as outras pessoas saem de maneira eu disse ela sai e não sabe onde vai viver e também vai cair mas se aqui não tem capitão você é capitão
furador. E possiamo mesclar. Ou não sali, não tem chance que não combina algo em combinar. Pero não sali, não tem nada. Não tem nada. Dus, não join. We doesn't have anyone representing Kia here tonight, but maybe you all have information. Can you elaborate a little bit as to on the correction side, as you mentioned, two trade there, upholstery and carpentry. Is there any of this happening now to the best of your knowledge? Can anyone answer as to why? I think at the moment, not. None. No. Nothing whatsoever in terms of rehabilitating. Il problema mais grande está também, nós vamos aqui, mas a prova, nós temos a cultura de mercado. Botar na Kia, a mim vai tomar para trabalho. Me conhece um psicólogo atrás um documento pesado de não somente se vai cometer atraco, mas também se pode ter um problema de adicção. Então, nós precisamos de um sistema de programa com a como comerciante, a como hotel. Talvez outra pessoa aqui atrove de begeleiding de reclassering, de tal maneira que nós podemos controlar em verdade se está caindo se ou não, mas atrove que você não entra bom para portar. Como de prove que posso por pedido, por exemplo, hora de trabalho, vou ir um pouco grave. Uma vez que não tinha saído, deu um problema grave. E consequentemente aqui vou entrar na raça e vou vir caiback. Eu sei que não pode ter 85% de caiback, mas nós, está preparado de um tempo, e aí que tem que ir, ok, nós não temos uma chance. A second chance é importante. E cada vez que nós não estamos dando a second chance, ele vai back aqui. Mas sobre ele vai responder ilegal, que temos possibilidade de back aqui. I see Janet has a mic up, I think. Nito Tavisa, antes, nós sabíamos o programa de barco. E nós vinhamos para o barco, para ir para o inglês, e nós sacamos com a língua na hotel. Me viendo com a tinta para perder a understand. E o que nós estamos fazendo? Liga na patrá. E nós estamos fazendo na tinta que eu não quero. Pero, não está quita todo. Passou e tem também não te largo, ou que também foi para me dizer com bici, pero vai vir fora, tá? Nós só do lado de fora, e eu também você sabe que nós também conseguimos boca para off não. Agora que muito deu. Agora que tem ainda meio que deu aqui dentro, se nós por lá por lá não, não me dura que o assim por trás. Pero tá verdade, antes nós tá descendo. O governo está fazendo para ele aqui chegar, não está em bom, não está em bom, e não está mais escolha. Ele estava também back. Pero ele estava trabalhando com laderadura. Tu gosta como você está trabalhando então? Não começou? Thank you. Você vai começar com o Mary no hotel, tem aqui um programa com a lista de ele, que toda cobra Afeganistão. E você vem lá, você se chama de trabalho e vamos ao trás do outro. Você é trabalhador. Em vez de buscar for buscar um welfare que ele falando, nós estamos vendo muito bem hoje na só que vou ficar aqui dentro do trabalho. Tem caso que em departamento de Afeganistão, eles são também por aqui lá, nós precisamos um programa com então vamos apenas aqui é para begeleid, mas begeleid zorgen e trabalho e ataque na tempo nós trabalhamos bem dentro. Porque tinha a igreja que estava na mochila. Tinha essa aqui, cheguei na câmara começa a trabalhar. E ona sabe nanti e está. Então tá tendo off não tá para o trabalho. Tava tá tendo para stop. Thank you. So we're going to move on to this question here. Chiaramente, da problema da atividade, para você informação do Rio Valioso, e tem duas perguntas para o senhor Dito, obrigado à outra polícia. O problema é requisito para bairro, polícia bairro, e duas perguntas do time. Você quer polícia bairro no ajuda e bairro de Veneza como Tabiba? Se não, de como? A medida que a polícia bairro é a coisa mais importante que tem. De como é patrulha, por exemplo, de polícia seu trabalho para resolver o problema entre dois vizinhos e claro. Mas o problema de bairro não, por exemplo, de vez um problema que está long term. Dus esse é de bedoeling dat, por exemplo, no caso de San Nicolás, você tem Matthew, comissário, você tem Daria, BC, você tem Clarissa Velasquez agora aqui.
E bedoeling daarvoor, na komst na Centro Bairro Lago High School, e promete leitura na patrobe, engage que pode de San Nicolás, meus cursos nos Centro de Santa Cruz, engage que pode de Santa Cruz, etc. Essa é a bedoeling. E bedoeling daarvoor, amanhã pode chegar a guarda de polícia, pode parar a porta, você sabe que problema que tem com minota resolvendo, patrulha de 2-3 viaja na tawaga tem, nos lá para porta, na hora resolver acabar, nada tomei over e só para vir uma solução, mas a largo prazo, que vai ser mais tempo dentro. Sei que bedoeling de bairro aqui. Que nós fazemos em Santa Cruz também, por exemplo, nós começamos a vai over na escola adopção. Toda escola de bairro de Santa Cruz tem em contato com pessoas de bairro de China. Consequentemente, se você tem problema na escola, e acaba central posto na demanda de patrulha. E aí diretor sabe, a diretora sabe, acaba que tem um bairro de aqui, e bairro de aqui também não. Por exemplo, nós temos problema com alguém na uma Santa Cruz, nos bairros aqui vai lá, nós sim tem que não tem quem, duas diferentes pessoas que têm problema com outra, assim está mundo, assim está quem maior, assim não se resolver. E para tu não tinha tempo, é bairro aqui sim, o bairro aqui está ponindo não para só para fazer. No caso de San Nicolás, nós temos Clarice Velasquez, Wessler e Matthew. Matthew, nós temos contato na base estreita com o outro, que não é trabalho. A prova é a que nós está livre para ora para pedir uma, a nós que não have man de viar. E a prova é para só para nós resolver o problema. Thank you. Duas perguntas. The second one was? Specificamente, já como tu vai na diversity com polícia de bairro, tá tem um caso, sabana, estou bali, mabom, thanks, kita pudra si village, por hanya com polícia de bairro. Sai tu atau si, você quer vai trazer si, e com, atau si bekontesta não, e com não. Então sobre tá estranho com nosso village, mensagem pueblo, também the most problematic area, não tem um polícia de bairro, um caso, já que nós temos meses casos de SCA, de como nós vamos ganhar em tem, certo ou não? Esse aí que era, esse aí que governo. A visita que era com o polícia de bairro, nós polícia de bairro de San Nicolás, me está all around as in village. Se não há problemas mais grandes da qual, se como por nós tem bairro mais problemas, o village, pero a trove me se por chegar a ser e me se ei você Matthew, você que tem problema, como ajudar me com ele. A todo momento conjuntamente com Matthew, Clarice Velasquez, nós temos que chegar a solucionar. Dus não é papel de assistência, não? Mas é papel de solucionar com a vai doce dessa assistência que a nós não tem dado lá, pero nós meses só para nós por isso vai que traga efetivamente. Ela meio morrer, a que nós está puxando pela cabeça velha, mas nós quer pela cabeça velha, mas vou não tinha tarefa, não tinha sorte parte daqui, não está por nada, não está por nada. Mr. Lito. Let me just add to it for you. It's on. The police barrier in the village existed once already, and it used to work. Because it wasn't just one police, you had different police for different barriers. We had one for the village, one for Seaway, one for Lagos in the area up there, and then you had, so it's not something that is new. It existed already, it worked, and that's why I was telling you all that at some moment, this is something that was working within the communities that is stopped. And also to add to that, if I'm not mistaken, was it Mr. Kenneth Phillips who was the one who came up and wrote the Police Value program? And he was recognized throughout the Caribbean for it. He was recognized because it's a program that is used different countries in the Caribbean as we speak. Jamaica for sure is using it. I cannot name the other ones right now, but it just so happened that at the time there was a tragedy on the island and it never really got footage. But to go back to what Lito was saying and to bring it up to where we are now, can you repeat the names of the police de barrio for St. Nicholas? I think there are 3. Mr. Matthew is one I know. Okay, there are 4. And from as the peer of the police department, is it
information that you can give the community already? Are they going to be stationed within the barrios as it used to be, where we had a house or one and the police was there? Segundo amin na operando for the Wadi San Nicolas. Nata Juan David Beslet, Matthew, Clarissa Velasquez, Donnie Cobb. Cuatro nos tiene San Nicolas. Okay. Just a minute. Go ahead. The police barrio, they all had a station in the barrio where they were. That's what I'm asking, but I think I know that's what he's asking, that's what I'm answering. Yeah, they had, but right now they do not have it that way because it's only now that the one in charge, Senior Arthur, let's say the way it is trying to bring it forward. Bring it back, yeah. Hello, I just Later can say, but I can say. okay. Okay, so for me to understand now, it's not a house. It's like a group of persons, police Yeah. persons in charge of. Sim. Okay. Pero ele está indo bom, so e feedback como está indo de grupo trabalhando San Nicolas é tremendo. Agora So- na centro de baile lá nós só tem 150 quilos por hora. É tal cara, sol tá ontem à noite, que e a corrida tá bom. E não nós temos sorte de next vai ser conhecido por nada e depois a troca intercambiar, se tu tem um telefone, intercambiar o número de telefone de dar dinheiro para você pode contar com ele. Apunando. Sonny, the emphasis is not just the police. The emphasis is that he used to work with different groups within the community. Yeah, yeah. FCCR, very close with the police department. No, but I mean to say all the instances that you had in San Nicolas, Ritual Quest, FCCR, and we used to meet at least once a week on Wednesdays, and any problem within the barrios, we look to find out how we can solve it. You can call the police barrio at any time, any hour of the night, any hour of the day, even though he has hours that he's supposed to work, to attend to certain problems. It's a unique way of helping in the barrios. So, I don't think I saw you at the community gathering in Lago Heights. By the previous engagement. Okay. So, there, as Mr. Lito said, Ms. Trudy Hassel, who is heading it up, she was there that night, Janine. I remember seeing Janine there. And we had a parliamentarian who book was full and overflowing with comments and different stuff. Do you see, Lito, is there any that factor of interaction coming back with the NGOs in the community and the police department? That cohesiveness, that working together where we can reach out to them. You make mention of, the names. It's all good. They're working from the police headquarters will be the police station in St. Nicholas. What can you tell us? How far are we in terms of reactivating the police department? Mira que ele nós começamos aqui agora que Santa Cruz está atrativo, San Nicolás está atrativo, 4 de outubro, Orange está a começar e Norte está a começar de outubro também. E bedoeling para nós vir back na comunidade. Isso é o bedoeling. A cada vez nós sabemos que nós temos uma comunidade para lá, tá nós vai back. E parte bom tá, parte positivo tá que colega trabalhando no distrito aqui mostrando a pouco. Nós atrove bom, viro por esse bairro atrove, tá aqui funciona lá. Não, isso aqui não tem problema. Bedoeling tá para reach out na pessoa aqui, of civil reach out na sei da bedoeling aqui. Dus sei da locais que inculcado na. E se for bom, a mim não vai não dia se não performado. Mas o dar momento a mês vinculado para vos e vinculado para distrito. Sei importante aqui. Okay, I gotta say, in trying to put this culture together, I had to reach out to Mr. Matthew, and he was very helpful in keeping the communication between me and Mr. Lito going. Because, with Janine and Lito, you see them in the news, and they're very busy, sometimes it's difficult to get to them, and I gotta thank Mr. Matthew on the record for making this happen. So, anyone else with any questions in here? Okay, so we have one over here, and then we'll go to Lee. So I just have the last 2 points to make. So I was hearing a lot about us needing to
be more hands-on in the children's life, knowing them, knowing their friends. I think there's a problem that's not being addressed, which is the internet. Right? So our kids nowadays, we're given devices, we're given so much access to the internet. We spoke about the tattoos and identifying all of these gang activity things that they're using. A lot of the stuff they're getting from imitation on the internet. Right? There's countries who, in boycott of other countries, have shut down websites like Facebook at one point, which tells us there's a possibility of it happening. Right? And the second thing is, I've always said, these kids, when they get on their phone, there's about 5 websites they gotta get: email, Facebook, Instagram. They don't know about the websites that can be success stories to their own personal development that we should probably think about giving insight to, letting them know how to grow their own business and a website that will help them do that, rather than getting onto a website that's influencing them negatively. We talk about the friends they have when they go to school, the 10 or 15 friends, and we're not talking about the 2000, 2005 friends they have on Facebook, who's also as powerful as an influence to them as the 10 kids that they're going to school with. Right? So that's also a difficult challenge, as well as and the second point I wanted to make was a real life story of a young talent that I just met. He was online and he drew this portrait of an artist in Curacao. And the portrait was so detailed and it's amazing. He has a wonderful talent. His name is Mr. Lowe. And he actually did some work on one of the walls there. And when I spoke to him, my first question to him was, why didn't you pick an artist from Aruba? And he stated that nobody was paying him for the artwork. He spent his whole summer doing this picture that took him 300 hours to do, filming it detail by detail, and the picture is so on point, but he does not get paid for it. He did the wall, and the wall was just to display his talent. He was not compensated for it, right? So now he's packing bags in the supermarket in order for him to try to get by on this. These walls are part of the tourism attraction in St. Nicholas, right? So the tourism come here to take pictures by the walls, to enjoy the art. Is being promoted as one of the pieces and the things of St. Nicholas. So for us not to advocate that our talents should at least be compensated or promoted, or at least for me to know, I bumped into him by accident after seeing what he did on Facebook. I didn't know off back that this was the guy that did the picture. So even if they didn't compensate him, at least put his name out there so he can get recognized for it. So we are talking about the ones that go to Kia and having something for them to be developed in there and come out with, but we're not talking about preventative measures before they go into Kia, right? What are we going to do to help them not even go that far, to compensate their talent where they're at now, right? He's struggling. I said, I'm going to try to talk about your artwork as much as I could, so I'll bring it in. I said, his name is Mr. Lowe. I said, I'll speak his name so that everybody knows, and I'll do what I could to try to help out where I can. But, I do think this is an important thing that we should try to at least put some insight on and talk about it. Okay, e per me school, come dire fa video ora internet. Agora que nós está millennials, Generation X, Generation Z, tinha Generation novo também Alpha. A dado momento, lo que nada premiar se premiar com artificial intelligence tomando over. Consequentemente, a Generation Alpha, religião não vai existir mais. Na religião está artificial intelligence. Esse aí, a nós temos que ter em conta com ele. E se eu abro muito de 2 anos com o iPad em mão, vou dar um exemplo que é da roster, para eigenlijk você obedita criativo. Você tem em conta que sei, dá momento, a mim mesmo momento de 2 anos, eu tenho auto, vai morrer auto, no iPad, me vou com short video com ele, that's it. É tempo de develop o mesmo. Sino artificial intelligence tomando por de nós. E essa é a passagem que nós estamos preparando isso aí também. A troca de outra parte preventivo, prometo que nós será. Em 2001, a pedi o governo de tempo e ambtenaar, por exemplo, um coach não, par de nada outra na brandweer. Dus maar pedi o minister de depois de tempo e o ministro de justiça, se não equivocar, 4 horas para semana para por treinar time durante a dia. Assim é, mas aí é hora de 2 para 6
Mi tata yene, so ora importando bem que o buco de ela quando wal, para mim tem muito na de base. E se eu a maioria de muito na de ganho a me entre 2005 e 2016, a we tá jogando futebol na Holanda, está trabajando cantica positivamente, promena tá trabajando cantica o dia, agora tem trabajando cantica na positivo. Então, a tua vez lo que nós investimos de quando tá aqui dentro dos semanas, perdi par de anos quando tá aqui. E parte de hora se nós chegar na governo para convencer que vamos buscar coisa para ter nós muito na vez durante a hora nós está ouvindo ler orquestra probabilidade ler orquestra tem mais que muito de ler orquestra roboar que resultado na de estudo na de muito na escola diferença grande prio ler orquestra e post ler orquestra de direções que vai. Okay, thank you, Lito. Lily, I would like you to get to the question because we're going to wind down now. So just ask the question. This would be the last one. Thank you. I would like to know where San Nicolas compared to the other districts rate according to the level of crime. What's very important in your question is that we have to always keep in mind that how many government houses, we call it Casa Pueblo, we have above the bridge. If you look at statistic-wise, we have so many, and the problem is that when the government are occupying these houses, it does not keep in consideration the level of the type of people that are putting together. Which means to say, what I'm trying to say is, if you have a family that always have problems, and you say because I have problems, you're going to put them in one section, you will get problems. You have to keep it in balance. You just can't put all people that have problems in those sections. And that's one of our main problems. So on your question, it's difficult to say which body will have more problems than to say. Well, at least she's talking about this moment because as we thought the system it's constantly changing, so it's difficult, you cannot anchor down here. So if we take 2022, as we are now, in the 9th month, from the PR perspective, which one comes to mind as the crime-related incidents? Which body is the highest or low? Well, it's difficile, trovo perché è in temporada. Di come si poi ora che non è come assassinato non di anni passati. Oggi assassinato 5 di pari un nós comparei com ainda não se com assassinado até agora aqui o tapari de brocado de São Nicolás sim pero a trove madrugada agora ela estava atraco estava bom de broco dus atraco não está sucedendo arriba não estava bom dus a trove é difícil para ver onde a criminalidade que sorte de criminalidade se conhecia por não se não foi assassinado para arriba está mais óbvio. Pero a parte positiva também dizer está com 100% de resolver para riba. 100%. Então, no tempo não há resolver. Então, a trove, esta parte positiva, brilha nos potenciais, para a trove, podemos poder trazer com nossa base efetiva, então, de pôr a pessoa para poder sair da prisão. And with that being said, it's about, what, 9:15? We have to call it right there. You know, this conversation could go on and on, but these professionals have been working. It's been a long day. But before we go, I want to say thanks to Nick and his wife, Kadisha, for giving us the opportunity to be here for the past probably 2 years or so, from the time the business was established. And I want you to give a round of applause to our panelists here. We have Mr. Lito Blackface, Mr. Carlos Hutch, Mr. John Fraser, and Ms. Janine Rodriguez. Thank you all for taking the time, to come out and sharing with us and the community, and to giving us the opportunity to hear from your experiences, whether you're active now or retired. Your knowledge is highly appreciated, and I think we should have more of this. It seems to be begging for more, but definitely I hope the community would probably be able to go back and look at this. We doesn't have much people present here tonight, but we know we're reaching different people through the social media and so forth. And you never know
who or where you're reaching when you do those things. That's how we document them so that they can be out there. Once again, a round of applause for our panelists. Thank you all. And for yourselves, the audience who took the time to be here, you could have been somewhere else tonight, but you took the time to come out and listen, and hope you can see your faces again sometime when we meet at Culture. The Culture is usually the last Saturday of the month. We had to switch this time, but hopefully we can keep it the last Saturday of the month, and make a note of it, and then you can be back. All right, thank you. That was it for the 42nd edition of The Culture. Thank you very much.